In last lecture we have started the chapter number 5th, electrochemistry. Then in this lecture we are going to start the next point is variation of molar conductivity with concentration. In last lecture we have learned about the molar conductivity, then the basic concepts of electrochemistry, that is electric conductance, metallic conductance, and electrolyte and ionic solution. On this topic, the next topic is dependent. For example, variation of molar conductivity with concentration. म्हणजेच मोलर कंडक्टिव्हिटी व्हेरिएशन कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झाल्यानंतर काय चेंज होणार म्हणजे कसा बदलणार कंटिन्यूअस त्याला म्हणणार आपण व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ सबस्टन्स इन हाऊ मेनी लिटर ऑफ सोल्युशन. म्हणजे इतक्या लिटर सोल्युशन मध्ये किती ग्रॅम सबस्टन्स डिझॉल्व केला त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करणार. तर कॉन्सन्ट्रेशन जसं जसं चेंज होईल तसं तसं त्याची कंडक्टिव्हिटी चेंज होणार. द कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोल्युशन इज डिपेंड्स ऑन द आयन्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन. दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन whose concentration is greater, the conductivity is greater. And if the variation of molar conductivity and molar conductivity, two concepts are different. Here the molar conductivity is depend on concentration, that is dilution of strong electrolyte and weak electrolyte. First of all, here we are start the strong electrolyte means variation of molar conductivity about the concentration in case of strong electrolyte. First is strong electrolyte and second is weak electrolyte. Strong electrolyte and second weak electrolyte. Strong electrolyte means the substance get completely dissolved in the suitable solvent called as strong electrolyte. Means completely dissolved substance called as strong electrolyte, and weakly dissociated or weakly dissolved called as weak electrolyte. This graph shown in the graph here, two curve. First curve is for strong electrolyte and second is for weak electrolyte. The conductivity, the lambda is denoted for conductivity, that is molar conductivity. Molar conductivity versus under root C means concentration of the solution. Here the strong electrolyte, when concentration is increases, the strong electrolyte considered as molar conductivity of solution of strong electrolyte increases rapidly with the dilution. म्हणजे आपण जर सपोज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटला डायल्यूट केलं तर त्याची मोलर कंडक्टिव्हिटी इंक्रीज होते. ऑल्सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट also on dilution increases the molar conductivity. Means both of two electrolytes has molar conductivity increasing with increasing their dilution. म्हणजे कंटिन्यू स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट सबस्टन्स मध्ये वॉटर ऍडिशन केल्यानंतर त्यांची मोलर कंडक्टिव्हिटी इंक्रीज होणार. फॉर एक्झाम्पल 0.001 molar and 0.0001 molar solution, the dilution has no effect on molar conductivity thereafter. म्हणजे एकाच लिमिट पर्यंत आपण डायल्यूशन करत गेलं तर त्याचे कंडक्टिव्हिटी मोलर कंडक्टिव्हिटी इंक्रीज होईल. परंतु आफ्टर सम टाइम the limitation, after some limitations of dilution, there is no change of molar conductivities. Means within a limit dilution takes place, and increasing the dilution the molar conductivities increases in short time, that is within limit. Here the equation for molar conductivity lambda is equal to lambda naught minus a under root c.
lambda naught means molar conductivity at zero concentration, means lambda naught, and A for constant, molar conductivity constant, and C for concentration of the solution. Here both two having similar direction, means after dilution both having molar conductivity is increasing, means first curve strong electrolyte get linear curve and the weak electrolyte also curve is similar, that of means direction of both electrolytes are same. Here the molar conductivity is decreases. Delta C means under root C is inversely proportional to the C, means only concentration. From this data it is clear that the electrolyte, the strong electrolyte and weak electrolyte both having molar conductivity increases with increasing dilution. Then Collard's law of independent migration of ions. This law is important for 2 marks. The question will be asked on Collard's law for 2 marks in HSC board exam, that is, give the statement of or explain the statement of Collard's law of independent migration of ions. Independent migration of ions. आतापर्यंत आपण जितका टॉपिक घेतला या चॅप्टर मध्ये त्यापैकी फर्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज Collard's law of independent migration of ions, means this also depends on the conductivity of the solution. When the substance or electrolyte get dissolved in suitable solvent, it dissociated into 2 types of ions. First is plus positive ion and second is negative ions. After dilution, the ions get dissociated, separated and migrates itself with coions and does not their migration dependent on each other. Means जेवढे आपण सबस्टन्स डिसॉल्व करू सुटेबल सॉल्ट मध्ये तर त्याचं डिसोसिएशन होऊन त्याचे आयन्स मिळतील तुम्हाला आणि प्रत्येक आयन जसं त्याचा कंटिन्यूअस मूव्ह होईल, मायग्रेट होईल, तर एका आयनचा दुसऱ्या आयनवरती तो डिपेंड नसणार मायग्रेशनसाठी. मीन्स डज नॉट डिपेंड देअर मायग्रेशन ऑन इट्स को-आयन, म्हणजे त्याच्याबरोबरचा जो काही आयन्स असेल त्या आयन बरोबर त्याचं मायग्रेशन डिपेंड नसेल. हाच लॉ असेल Collard's law of independent migration of ions. And this type of question will be asked in board exam for 2 marks. This is important point of this chapter. आतापर्यंत आपण जितके टॉपिक घेतले ते बेसिक होते. इथून आपला ऍक्च्युअल पॉइंट स्टार्ट झाला चॅप्टर मधला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला. Then statement of Collard's law. The law states that on infinite dilution, means for example considered as a NaCl. NaCl is the electrolyte. When NaCl is dissolved in water at infinite dilution, this is water, here NaCl. When NaCl dissolved with water at infinite dilution, it gets dissociated into Na plus and Cl minus. Here the migration of Na plus and Cl minus does not depend on each other, means they migrate its own. This law is called as Collard's law of independent migration of ions, means their migration is independent, does not depend on another. This is called as Collard's law of independent migration of ions. Again here I repeat the statement of Collard's law. The law states that in infinite dilution, each ion migrates independent on its co-ion and contribute to
naught is equal to n plus lambda cap. This is capital lambda and small lambda. N plus means n time, plus means cations. This is general equation for this law. Lambda is equal to n plus lambda 0 plus means cation and anion denoted by minus, means here n minus and small lambda minus. This is the molar conductivity is depends on the positively charged ions and negatively charged ions, their numbers and their molar conductivity. This is the law of Coleridge law of independent migration. Here lambda plus and lambda minus are the molar conductivities of cation and anion respectively, and n plus and n minus are the number of moles of cations and number of moles of anions. Means the molar conductivities depend on the number of moles of cation and their conductivity, also anion and their conductivity. Then application of Coleridge theory. Here the question also asked on this topic for 2 marks. The application, write the application of Coleridge law of independent migration of ion. If this type of question will be asked, only give the answer about the application. Does not hear explanation of statement. Application, when application is asked, then answer, write only applications. When statement is asked, then write the statement and their explanation. Here the application of Coleridge theory is first application is application of Coleridge law. First application is this Coleridge statement law is used for calculate the molar conductivity of electrolyte whose concentration is 0. म्हणजेच आपण प्रॅक्टिकल न करता थेरॉटिकली आपण त्याची मोलर कंडक्टिव्हिटी काढू शकतो. 0 कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच आपण काहीही रिएक्शन न करता, काहीही डायल्यूशन न करता आपण त्याची मायग्रेशन किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटी मेजर करू शकतो. मीन्स इन शॉर्ट the molar conductivity can be calculated with the help of Coleridge law for the 0 concentration. Means the 0 concentration solution. म्हणजे कुठलंही सोल्युशन यूज न करता, मेजरमेंट न करता, फक्त कॅल्क्युलेशन्स करून आपण त्याचा मोलर कंडक्टिव्हिटी मेजर करू शकतो. मीन्स फर्स्ट व्हेरी इझी टू लर्न the application. First application is it is used to calculate the molar conductivity of 0 concentration solution. For example, the molar conductivity of KCl lambda naught is equal to for KCl is equal to lambda naught K plus lambda naught Cl minus. Means when dilution K plus it dissociated into K plus and Cl minus. And second one is lambda naught means at 0 concentration barium hydroxide BaOH2 is equal to molar conductivity of cation here Ba2 plus and plus anion. The molar conductivity of anion means OH minus. From these 2 times here
calculated. Knowing the molar conductivity of ions at infinite dilution, the lambda naught can be calculated. Means K plus Cl minus Ba2 plus OH minus यांचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्फिनाइट डायल्यूशन ऑन इन्फिनाइट डायल्यूशन कॅल्क्युलेट करून यांची ॲडिशन करून आपण फायनल या दोघांची मोलर कंडक्टिव्हिटी मेजर करू शकतो. म्हणजे याचं तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन मोलर कंडक्टिव्हिटी दिलेली असेल, याची पण दिलेली असेल, याच्यावरून आपण हे झिरो कॉन्सन्ट्रेशनचं केसीएलचं आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. म्हणजे त्याच्या मोलर कंडक्टिव्हिटीज पासून कॅटायन आणि ॲनायनच्या आपण त्याची झिरो कॉन्सन्ट्रेशनला सुद्धा त्या सोल्युशनचं मोलर कंडक्टिव्हिटी मेजर करू शकतो. दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ कोलार्च लॉ. कॅल्क्युलेट द molar conductivity at zero concentration. Second one is the theory is particularly useful to calculating the lambda naught value for weak electrolyte from those of strong electrolyte. म्हणजे strong electrolyte, with the help of strong electrolyte we can find out the molar conductivity of strong electrolyte. म्हणजे तुम्हाला जर स्ट्रॉंग आणि वीक पैकी दोघांपैकी कुठल्या तरी एका सोल्युशनची मोलर कंडक्टिव्हिटी दिली असेल तर त्या सोल्युशन्स मध्ये चेंजेस करून तुम्ही त्याची दुसऱ्या सोल्युशनची मोलर कंडक्टिव्हिटी फाइंड आउट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिडिक ऍसिड मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिडिक ऍसिड can be calculated from the knowing of the conductivity of HCl, NaCl and sodium acetate. The second one application is from the molar conductivity of CH3COO(Na) acetic acid. This is molar conductivity of sodium acetate. Also molar conductivity of HCl and molar conductivity of CH3 NaCl. If the molar conductivities of these solutions are given, then with the help of Kolar's law, here we can calculate the molar conductivity of acetic acid CH3COOH. म्हणजे तुम्हाला या तिघांच्या जर मोलर कंडक्टिव्हिटीज गिवन असतील तर याचे कॅल्क्युलेशन करून तुम्ही ऍसिडिक ऍसिडची मोलर कंडक्टिव्हिटी काढू शकता. म्हणजे वीक इलेक्ट्रोलाइट किंवा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल, वीक इलेक्ट्रोलाइटचे कॅल्क्युलेशन करून किंवा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट पासून आपण वीक इलेक्ट्रोलाइटची मोलर कंडक्टिव्हिटी मेजर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल हियर change in these three solutions, three equations, here we get the delta naught CH3COOH. म्हणजे तुम्हाला या तीन मध्ये असं चेंज करा की तुम्हाला ऍसिडिक ऍसिड मिळेल. फॉर एक्झाम्पल the change in these three formulas we get acidic acid like this. The equation first as it is delta naught CH3COO Na, then minus second equation is minus and second is plus and third is minus, plus lambda naught HCl and minus lambda naught NaCl. म्हणजे या तीन इक्वेशन पैकी फक्त आपल्याला CH3COOH पाहिजे आहे. मग हा ऍज इट इज ठेवणार, Na नको आहे म्हणून हा Na कंटेनिंग मायनस करा म्हणजे Na कॅन्सल होऊन जाईल आणि इथे हा H पाहिजे आपल्याला म्हणून तो प्लस करा आणि प्लस केल्यानंतर Cl आणि हे दोघं कॅन्सल होतील. म्हणजे आपण आपल्या पद्धतीने असं चेंज करा की आपल्याला हा फॉर्म्युला फायनली मिळेल. फॉर एक्झाम्पल हियर on dissociation of ions, the formula of delta naught CH3COO Na is equal to lambda naught for cation. हा cation असेल CH3COO minus plus anion. anion आणि
Like this way, odd dissociation is right here. Lambda CH3COO minus plus lambda Na plus lambda H plus lambda Cl minus, then final minus lambda Na plus minus, here also minus lambda Cl minus. म्हणजे इथे आपण प्रत्येकाचं डिसोसिएशन करून लिहिणार आणि आफ्टर दॅट here Na plus lambda Na plus is plus here and minus get cancelled. Cl plus Cl minus, remaining is delta CH3COO minus, sorry lambda CH3COO minus, and remaining is plus lambda H plus. Here we get lambda, capital lambda CH3COOH, CH3COOH. म्हणजेच तुम्हाला तीन यांचे व्हॅल्यूज जर दिलेले असतील तर त्या तीन इक्वेशन मध्ये असं चेंज करा की तुम्हाला ज्याचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन सांगितलं आहे तो फॉर्म्युला मिळेल आणि जो बदल तुम्ही त्या तीन इक्वेशन मध्ये केला तोच बदल तुम्ही त्याच्या व्हॅल्यूज मध्ये करणार. इथे तीन इक्वेशन तुम्हाला गिवन होते तर त्या तीन इक्वेशन मध्ये आपण फर्स्ट मध्ये सेकंड ऍड केला आणि थर्ड मायनस केला. मग याची जी व्हॅल्यू असेल ती याची व्हॅल्यू असेल प्लस करा आणि याची व्हॅल्यू असेल ती मायनस करा. फॉर एक्झाम्पल याची व्हॅल्यू असेल x, याची असेल y, याची असेल z, मीन्स x plus y minus z. आणि याचे कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला मिळेल मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. मीन्स सेकंड ऍप्लिकेशन इज दॅट from given values of electrolyte we can calculate the unknown electrolytes molar conductivity. Means value of weak electrolytes calculating from those of strong electrolyte. म्हणजे strong electrolytes च्या या व्हॅल्यूज वरून आपण weak electrolyte ची व्हॅल्यू molar conductivity फाइंड आउट करू शकतो. जसं इथे तुम्हाला फॉर्म्युला मिळालेला आहे molar conductivity of acetic acid. Then on this topic here the numerical we can write or solve same this way. Here we are going to solve the numerical on the basis of Collard's law of independent migration of ions. Collard's law of independent migration of ions.